Start marking the attendance. Okay, finished marking the attendance. Devapriya, what are you eating? You come to school. Come and attend here. Take that eatable also here to here. We will share. Okay, yes, where did we stop? And Shamvir, Ashna, where is the uniform? Uniform alakini. Class കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ അലക്കണ്ടേ? ആഷിനെ പോയോ അവന് വീഡിയോ ഇല്ലേ? Okay. Sorry, shall we start? Yes, yesterday we studied that. I think page number 45. Po was invited by mom and dad to come visit us in States. I was so excited that I could not sleep the night before. The day Po arrived, mom and dad took me to the San Francisco International Airport. I was going to give Po a big hug, but Po called out, "Oh, be careful, Ade. I have got my hands full." In Po's hands was my favorite Chinese pastry that weighed about 30 pounds. Po had insisted on hand carrying it halfway around the world so that the delicious and delicate pastry would stay fresh and look nice, not squeezed and smashed. Yesterday we studied up to that. So while Ashin ഇന്നൊരു ദിവസം കൂടെ നീ ഇങ്ങനെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യൂടാ. Monday onwards you will come to school, isn't it? So what happens is when his mummy and papa offered a ticket for grandma for this. Oh, they came there. Okay, sorry, photo എടുത്തിട്ടില്ല. ആർക്കാ കേൾക്കാത്തല്ലോ? നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. കേൾക്കുന്നില്ലേ? ആ ഓക്കെ. സോ ഒരു ദിവസം ഒരിക്കല് നമ്മുടെ പോയിനെ അവരുടെ ഫാദറും മദറും കൂടെ US-ലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. സോ our boy was very happy. Elle was very happy to receive Po there. So when they went to airport to take care or to receive her, they took they took the other, that is Abe from Abe also to the international airport, San Francisco airport. Then when he saw that Po was coming from the arrival area, then he ran to hug her. He ran to hug the lady. ആ സ്ത്രീയെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവൻ ഓടിച്ചെന്നു. അപ്പോൾ Po said, "Ayo, be careful, I am having the Chinese pastry in my hand
and my hand is not free. So be careful. She was holding Chinese pastry in her hand, and it was nearly 15 kg or 30 pounds. And why did she carry it in her hand itself? Because we know that in airport, when we give our luggages, they will be just taking and transferring to another trolley like that one. They may bring. So it is a delicious item. Delicious means very tasty item that our boy was fond of. ഇവന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ചൈനീസ് പാസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ അത് എന്ത് ചെയ്തില്ല, ബാഗിലും സൂട്ട്കേസിലൊന്നും വെച്ചില്ല. കാരണം അതൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ എടുത്തിടുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോകുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കേട് പറ്റുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ സൂട്ട്കേസിലിരുന്ന് കേടാവുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് കെയർ ഷീ ക്യാരിഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ഹർ ഹാൻഡ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊട്ടിയും പൊളിഞ്ഞൊന്നും പോകാതെ ഇവന് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കൊടുക്കണം, നല്ല വൃത്തിക്ക് തന്നെ പൊട്ടാതെ പൊടിയാതെ ഒക്കെ കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മുടെ അത് കയ്യിൽ എടുത്തോണ്ട് വന്നു. had insisted to hand carrying it halfway around the world. So halfway around the world means they were staying in Taiwan. From Taiwan to America is nearly half of the world distance is there. കുറേ ദൂരമാണ്. ഇത്രയും ദൂരം ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇത് കയ്യിൽ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നു. That means how much happy she was to meet this boy. എന്തോരം ഉത്സാഹത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഇവനെ കാണാൻ വന്നത് അല്ലേ? Okay. Carrying it halfway around the world so that the delicious and delicate pastry could stay fresh and look nice, not squeezed or smashed. I could just write a whole book about the nice things that Poe has done for me. So the author is telling, I will have a big book to write about Poe and the good things that she has done for me. So there is so much to write about Poe. It will not be enough this page and all. So there will be a big book for her to write about her things that she had done for me. എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതാനാണെങ്കിൽ ഒരു ബുക്ക് ഫുൾ ഉണ്ടാകും. അത്രയുണ്ടെന്ന്. That means she was doing so many things for sorry, not for this boy. Poe has done for me, but I can never fully express my appreciation for Poe. How much if I write also, what all things if I write also, say also about her, it will not be. Appreciation means, appreciation പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നല്ല എന്താ പറയുന്നത്, മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന അപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വാക്കുകൾ നമ്മൾ പറയല്ലേ, അവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പൂഴ്ത്തി പറയല്ലേ. നമ്മൾ എത്ര പൂഴ്ത്തി പറഞ്ഞാലും it will not be sufficient about Poe. Poe is the most caring and loving person that I never known. And beside my own parents, and after my parents, my father and mother, Poe is the most caring person for me and loving person for me. എന്റെ പേരൻസ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസിനെക്കാളും എന്ന് പറയാം, അത്രയും എന്നെ കെയർ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ സ്നേഹിച്ച ഒരാളാണ് Poe എന്ന് പറയുന്നത്. We know that we studied in yesterday's class and all. Poe was caring for him. Poe was getting up at 4 o'clock and making medicines for him in his childhood, and nearly it was not 1 or 2 days and all, it was nearly 18 months. And it was very great difficult for Poe to make this boy to drink the undelicious food. Undelicious ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഇവനെ ഫുഡല്ല, നമ്മുടെ മെഡിസിൻ ഒക്കെ കുടിപ്പിക്കാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അല്ലെ. ഈ കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ സഹിച്ച് ഇവനെ വളർത്തി ഇത്രയും ആക്കി ഓരോ തവണയും വരുമ്പോൾ ഇവന് ഈ പോയുടെ കൂടെ കളിക്കുകയെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നു. എന്റെ പേരൻസിനൊപ്പം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസിനെക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം അത്രയും ഒക്കെ ഏറ്റവും എന്നെ കെയർ ചെയ്തിരുന്നു, സ്നേഹിച്ചിരുന്നവരാണ് Poe. By the way, Poe is 72 years old now. Not young lady. She is 72 years old, young old lady. She is. ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി നമ്മുടെ പോയിക്ക്? 72. And whom do you think? And what do you think about her? പോയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? She is not young lady. She is old lady, and she is the mother of my mother. And she is my grandmother.
നിങ്ങളെന്താ വിചാരിച്ചു പോയെ കുറിച്ച്? What did you think about Po? You thought that Po was her servant, isn't it? But not now. Po was his mother's mother. That means his grandmother. She is the mother of my mother. As a matter of fact, Po is the Chinese word for grandma. And did you think that the name of that lady was Po? No. It's not her name. It is the Chinese word for grandma. Grandmane Chinese വിളിക്കുന്ന പേരാണ് Chinese word എന്താണ്? Po. നമ്മൾ വിചാരിക്കും Po, അങ്ങോട്ട് പോ, അല്ലേ? No. So the word Po means in Chinese language grandma. So he is telling that. So it was a surprise story. അല്ലേ? ഇതൊരു സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ last? Everybody thought that Po is a servant or aya or caretaker. കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്ന ആയാല് വീട്ടിൽ സെർവന്റ് എന്നൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ചു പോയിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ. രാവിലെ വേണ്ടി എണീറ്റ് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ യെസ്. ബട്ട് നോ, Po is not an aya. Instead, Po is the grandmother of this author. And 1 second, not grandmother. Instead, Po is not servant. Po is his mother's mother. That is his grandmother. And the meaning is somebody has unmuted. Who is that? Alan Saj. Okay. So Po means grandmother in Chinese language. So who wrote this? Abraham. ബാക്കി എങ്ങനെ വായിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. അത് ചൈനീസ് ലാംഗ്വേജ് ആയതുകൊണ്ട് ടി അവിടെ സൈലന്റ് ആയിരിക്കും, സൂ ആയിരിക്കും. Abraham Su. നമ്മൾ സുനാമിയുടെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? Have you heard the word tsunami? സുനാമി എന്ന വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇംഗ്ലീഷിലല്ല, സുനാമി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Yes, miss. Yes. What is the meaning of tsunami? Tsunami എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സുനാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? unmute and say. Very big. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ? നമ്മ ഒരു മിനിറ്റ് തിരമാലനെ ഞാൻ കാണിക്കാം, സുനാമിനെ കാണിക്കാൻ. ഞാൻ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ചെയ്യാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പോകൂല. Okay, now did you see the video of tsunami? Yeah. സുനാമിയുടെ ഞാൻ എന്തിനാ സുനാമിനെ കാണിച്ചെന്നറിയാമോ? ആക്ച്വലി സുനാമി നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലെസണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നതല്ല. പക്ഷേ ടു സേ ദ സ്പെല്ലിംഗ് ഓഫ് സുനാമി. വാട്ട് ഈസ് സ്പെല്ലിംഗ് ഓഫ് സുനാമി? യു നോ, TSUNAMI. And T is silent there. Tsunami nalla parayunnathu. Tsunami. Yes, almost not. T is completely silent. Especially in Thailand, Taiwan language, Chinese language and all, we cannot pronounce as we like. See here, Abraham Zu andana. T is there. T is silent there. Okay. So once afterwards today, recording for you now. Yes. മിസ്, ഞാൻ അലൻസാർ എന്റെ ക്ലാസ് ചിലപ്പോട്ടായി പോയപ്പോ നെറ്റില്ല. Okay. Okay, dear, we'll start reading. Now listen, please, from the beginning onwards, section 1. I was only 2.5 months old when I first met Paul. The time was November 1978. The place was Grandpa's house in Taipei, Taiwan. My mom took me with her to Taiwan for a visit. She could not wait to show off her brand new baby boy to all the friends and relatives back home. At first sight, Poe picked me up from mom's arms as if I were Poe's firstborn. I made quite an impression on everybody there because I was crying as if I had been stabbed by a short pin. Having just been on a 15-hour flight,
Mom was too exhausted to have me down. So Po held me and cuddled me so that Mom could get some rest. Walking and rocking me back and forth in the living room throughout the night. Po was finally able to put me to sleep. Po must have had a very sore arms and feet that first time we met. Although I was too young to actually remember anything, I could just picture it in my mind years later when Mom told me about it. My first meeting with Po took place when I was 2 years old. Mom was offered a teaching job at a private university in Taiwan. We stayed at Grandpa's 4-bedroom flat in Taipei. Po lived there too. I had a severe nose bleeding problem at that time. For some unknown reason, my nose would bleed heavily at least 2 or 3 times a day. Both Mom and Po were very worried. Mom took me to many doctors, but none of them seemed to help. Po asked around amongst friends and found out what an experienced Chinese herbal doctor. Mom decided to give it a try. After the herbal doctor had felt my pulse from both wrist, he wrote a long prescription in Chinese characters. Mom told me that there were at least 20 herbs included in the prescription. But that was nothing compared to what we had to do with this prescription afterwards. Mom brought home a huge bag of herbs which had been carefully measured and mixed and separately packed and sealed at the herb store. To get away at 4 o'clock in the morning and started simmering one pack of the herbs for 4 hours every day because a ritual of Mom and Po became a ritual for Mom and Po. It was very important that the heat and the amount of water we just had at all times so that the medicine would work properly. Since Mom had a busy schedule at the university, Po offered to do it all alone so that Mom could concentrate on her teaching. It was very difficult to make me drink 3 times a day after meals the dark brown liquid made from all the herbs. I'm sure it was the most horrible tasting medicine that anybody has ever had to take. I was only 2 years old and was way beyond listening. It took for great effort and patience to get the medicines carefully prepared. It took for even greater effort, along with some magic, to actually manage to get that yucky liquid into that stubborn little mouth of mine 3 times a day. By the end of the 18th month, I was completely cured. Po, on the other hand, had lost about 20 pounds. Though we returned to America after 1 year, Po and I have met many times since then. Mo continued to go back to Taiwan for short-term teaching assignments. She took me with her at least once a year, and we got to spend a lot of time with Po on each visit. Every time we came back to the States, our suitcases would be overflowing with the food, clothes, and toys that Po had brought for us. When Po saw us off at the airport, I could not hide my feelings very well. Trying to cheer me up, Po said, "Don't be sad, we will see each other again sooner than you think. Besides, we will always be together in our hearts." However, I detected some shakiness in Po's voice and tears in Po's eyes. Po was Miss, invited by Mom and Dad to come visit us in the States. Miss, I was so excited. What is that, Ellen?
Miss, Yes. Miss എനിക്ക് ഒട്ടും കേൾക്കുന്നില്ല മിസ്സേ. വോയിസ് can- കേൾക്കുന്നില്ല. Okay, I can hear you, dear. Please be quiet and just try whether you can hear or not. Otherwise, just attend the YouTube class afterwards. മാം, Yeah. മാം എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലാസ് കട്ടായി പോകുന്നു മാം. ഇപ്പൊ ക്ലാസ് കട്ടായി പോയതാ. Okay, it may be your net range problem. Can you hear me clear? Okay. So if you can't hear, no need to unmute and say, just like I understood your problem. So just listen the class, and if you are not able to hear, just leave or wait, don't make sound, and attend the YouTube class later. മിസ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സും ചിലപ്പോൾ നെറ്റിലായിരിക്കും മിസ്സേ. Okay, maybe. Okay, miss. Who was invited by mom and dad to come visit us in the state? I was so excited that I could not sleep the night before. The day Po arrived, mom and dad took me to the San Francisco International Airport. I was going to give Po a big hug, but Po called out, "Oh, be careful, eh? I have got my hands full." In Po's hands was my favorite Chinese pastry that weighed about 30 pounds. Po had insisted on hand carrying it halfway around the world so that the delicious and delicate pastry would stay fresh and look nice, not squished and smashed. I could just write a whole book about the nice things that Po has done for me, but I can never fully express my appreciation for Po. Po is the most caring and loving person that I have ever known, besides my own parents. By the way, Po is 72 years old now. She is the mother of my mother. As a matter of fact, Po is the Chinese word for grandma. As written by Abraham Schultz. Okay, so what you have to do is you have to read the lesson and send the voice clip to me today itself. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ലെസൺ വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വോയിസ് ക്ലിപ്പ് അയച്ചു തരണം. Only 21 Yes. students are present. Who all are absent in the class today? Sorry. 14 students are present now. Miss. Yes. ഈ ലെസൺ ഫുള്ള് വായിച്ചിടണോ? No need. One paragraph. സെക്ഷൻ 1 വെച്ചിട്ട് അയച്ചാ പോരാ? Eh? What is that? സെക്ഷൻ 1 ഫുള്ള് വായിക്കട്ടെ? ഇഷ്ടമുണ്ടേ വായിച്ചോ മോളെ. വാട്സാപ്പിലാണ് ഇടണ്ടേ, പേഴ്സണൽ ആയിട്ടാണോ ഇടണ്ടേ? പേഴ്സണൽ വാട്സപ്പില്. അല്ല പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാവും. പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് അയച്ചു കേട്ടോ. Okay, dears, shall we go through the exercise? Yes, miss. Yes. Yes. Read section 1 with your partner and discuss the answer to these questions. How old was the author when he was first met Po? I was only 2.5 months old when. Yes, 2.5 months old. 2.5 months old. What does the author mean by I made quite an impression? I made quite an impression എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? ഞാൻ വളരെ naughtiest boy. Means he was always crying, isn't it? അവൻ കരയുമായിരുന്നു. എപ്പോഴും അവനെ സൂചി കൊണ്ട് കുത്തിയ പോലെ വേദന എടുത്തിട്ട് പോലെ അവൻ കരയുകയായിരുന്നു അല്ലേ? Yes. The author meant that he had created quite a scene. This was because he cried loudly the whole night and Po had to rock him to and fro throughout the night. So അവനെ 15 hours ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്തിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവനെ ആരോ വലിയ മൂർച്ചയുള്ള പിന്നും കൊണ്ട് കുത്തുന്ന പോലെയുള്ള കരച്ചിലായിരുന്നു. He was facing some problems and all. Okay. Third question, do we know if the author is a boy or girl? How? The boy ആണോ girl ആണോ നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയുന്നേ?
The author is boy because he refers to himself as the brand new baby boy. പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ബേബി ബോയിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. സോ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഹീസ് എ ബോയ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവനൊരു ബോയ് ആണെന്ന്. ആദ്യമേ പറയുന്നുണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ അടുത്തേക്ക് 2.5 months ഓൾഡ് ആയപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ അടുത്തേക്ക് കാണിക്കാൻ വന്നു. എന്ത് കാണിക്കാൻ? ന്യൂ ബോൺ ഗ്രാൻഡ് ബോയെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. Next, share your answers with the class. Next, read section 2 by yourself. Work in groups of 4. Discuss these questions to share your ideas with the class. First one, why did the speaker say that he was beyond reasoning? എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അവൻ beyond reasoning? അവന് കാര്യം അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത്. Because he was only 2 years old. So in that age he cannot understand the meaning. 2 വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ കുഞ്ഞിന്. ആ 2 വയസ്സിലെ കുഞ്ഞിനെ ഓരോരുത്തരുടെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടത്, ഈ ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത മരുന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് കഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇവനുണ്ടായിരുന്നോ? നോ, ഹി ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് ദാറ്റ് കപ്പാസിറ്റി. അവന് ആ കപ്പാസിറ്റി 2 വയസ്സുള്ള കൊച്ചിന് ഞാൻ ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല. സോ ഹി വാസ് ടെല്ലിങ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് ബിയോണ്ട് ദ റീസണിങ്. What was the effect of the treatment on the speaker? He was, by 18th month, he was completely cured. And what about Po? Po reduced her weight up to 10 kg. Reduced the weight of 10 kg. So 10 kilo weight കുറച്ചു പോയിടെ കുറയാണ്ടതായിട്ട് വന്നു. കാരണം രാത്രിയിലൊക്കെ ഉറക്കാഴ്ച കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്തിട്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പോ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ആ പോയുടെ 10 kg കുറയുകയും നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ അസുഖം മാറുകയും ചെയ്തു. What were the feelings which the speaker could not hide? എന്തായിരുന്നു ഫീലിങ്സ് മറച്ചു വെക്കാൻ പറ്റാത്ത? He was crying. അല്ലെ? Each time the speaker visits to Po would end, he would be unable to hide his feeling of sadness. അവന്റെ സാഡ്നെസ് ആയിരുന്നു, ദുഃഖം മറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ്മാനെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ. നെക്സ്റ്റ്, why was Po's voice shaky? എന്തുകൊണ്ടാണ് പോയുടെ സൗണ്ട് ഷേക്ക് ആയിട്ട്? എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് പറയും അല്ലെ, ഡോണ്ട് വറി വി വിൽ മീറ്റ് യു സൂൺ അഗൈൻ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. കണ്ണടച്ച് തുറക്കുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരില്ലേ, പെട്ടെന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു അല്ലെ. why was her sound shivering അല്ലെങ്കിൽ ഷേക്കി? എന്തുകൊണ്ട് വിതുമ്പുമായിരുന്നു അമ്മ? ബിക്കോസ് ഷി വാസ് ലവിങ് ദ ചൈൽഡ് സോ മച്ച്. Next, sum it up. Complete the table to sum up the story. When the author met Po, 2.5 years old, where എവിടെയാണ് കണ്ടുമുട്ടിയത്? Taipei in Taiwan. And what Po did for the author? Po carried the author in her arms throughout the night and finally put him sleep. So when he was 2 years old, എവിടെയാണ് മീറ്റ് ചെയ്തത്? When he was 2 years old, same place, Taipei, Taiwan-ലാണ് മീറ്റ് ചെയ്തത്. Po used to get up at 4 AM. ആ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ 4 മണിക്കാണ് എഴുന്നേൽക്കും. Prepare the medicine and feed to the author. ഈ ഓതറിനെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി, മെഡിസിൻ ഉണ്ടാക്കി, ഫുഡിനോട്ട് മെഡിസിൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ കൊടുക്കുമായിരുന്നു. And she did it for 8 months until he got better. Yes. Yes. Yeah. No need to write. I will send it. Time അവിടെ തികയില്ല. പിന്നെ ഷോർട്ട് വിസിറ്റ്സ്. ഷോർട്ട് വിസിറ്റ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തായ്പോയി തായ്വാനിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? Po would give them many gifts and toys and clothes. ഇവർക്ക് ഒരുപാട് ഗിഫ്റ്റുകൾ കൊടുക്കുമായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, Po comes to visit the author. Po നമ്മുടെ ഓതറിനെ ഈ കുട്ടീനെ കാണാൻ ചെന്നപ്പോഴോ, that is in San Francisco in USA, Po carried a 30-pound Chinese pastry halfway around the world so that it would stay fresh and looking nice
and not get squeezed or smashed. So കോയിനെ കാണാൻ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എന്താണ് അവളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ചൈനീസ് പാസ്ട്രി ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ട് വരുന്നതാണ് കാണുന്നത്. Okay dears, our time is up. We will meet you in the next class. Shall we wind up the class? Yes. Bye bye. Bye, miss. Bye, miss. Okay, bye. Bye, miss.